Hello, கேக்குதா? Okay, I think you can hear me. So now successfully it's the day 2 of the computer science marathon. ம். நான் இன்னைக்கு வெளியே போயிட்டேன் டே ஃபுல்லாக, அதனால தான் இப்போ வரேன். Okay, anyway, let's just get started. Okay, what is the first question? True or false? Python has a set of keywords that can also be used to declare variables. Has a set of keywords. வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ற, அதாவது அந்த வேரியபிள்ஸ்க்கு நேமிங் ஸ்கீம் என்னது? இட் should not be a keyword. ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க, இட் ஹேஸ் a set of keywords, so that is already false. Okay, then second one, which of the following is not a valid Python operator? So okay, so I know this because this is used for to getting the power of a value. The மாடுலஸ் சைன் பார்த்துருக்கேன், இன் பார்த்துருக்கேன். ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் தானே சொல்கிறேன், இன் யூஸ் பண்ணுறோம்ல. நெக்ஸ்ட்டு ஹேஷ்டேக். ஹேஷ்டேக் வந்து நான் கமெண்ட்ஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இட்ஸ் நாட் அன் ஆப்ரேட்டர், ரைட்? ஸோ த கரெக்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஹேஷ்டேக். இட்ஸ் நாட் அன் ஆப்ரேட்டர். ஓகே, வாட் வில் பி த அவுட்புட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பைத்தான் டிக்ஷனரி ஆப்ரேஷன்? டேட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகே அண்ட் பிரிண்ட் டேட்டா. ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக இது எரரே ஜென்ரேட் பண்ணது, எந்த தப்பும் இல்லை. ஓகே, அப்போ அது வெளியே போயிடுச்சா? அப்படியே இந்த டிக்ஷனரி தானே பிரிண்ட் பண்ண போகுது. நம்மளுக்கு வேற எந்த ஆப்ஷனில் வந்து அதே டிக்ஷனரி இருக்குது? ஆப்சல் பார்த்தாலே தெரிஞ்சு பாருங்க, ஏ. ஸோ ஏ தான் ஆன்சர். ஓகே, தட்ஸ் இட். ஓகே, திஸ் அகெயின். ஓகே, ஸோ பிரசிடென்ஸ் படி நாட்டு தான் ஃபர்ஸ்ட், ரைட்? ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா, நாட் ட்ரூனா என்னது? ஃபால்ஸ் ஆயிடும்ல, ஆப்போசிட் ஆஃப் ட்ரூ ஃபால்ஸ். ஸோ என்ன ஆயிடும்? ட்ரூ ஆர் false. Okay, and then and false. So இப்போ ஆருக்கும் ஆண்டுக்கும் எது ப்ரெசிடென்ஸ்? ஆண்டுக்கு தான் ப்ரெசிடென்ஸ். ஸோ ஃபால்ஸ் அண்ட் ஃபால்ஸ் ரெண்டும் ஃபால்ஸ்னா அப்போ கண்டிப்பாக ஆண்ட் ஆப்ரேட்டில் ஃபால்ஸாக இருக்கும். ஸோ அப்புறமா என்ன வரும்? ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்னு வரும். ஃபால்ஸ். ஓகே, இப்போ ஆர் ஆப்ரேட்டர் என்னது? ஏதாவது ஒன்று ட்ரூவாக இருந்தாலே போதும், அவுட்புட்டும் ட்ரூ ஆயிடும். சின்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே ட்ரூனால அவுட்புட் ட்ரூவாக தான் இருக்கும்போது, ஸோ ஆன்சர் ட்ரூ. ஓகே, select the correct output of the following Python code. String இருக்காங்க. Okay, partition பண்ணும்போது we know that it will generate a tuple having only the elements, right? Like only a maximum of 3 elements. 3 elements மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகே, 3 மேக்ஸிமம் கூட இல்லை, 3 elements கண்டிப்பா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ ஆப்ஷன்ல பாருங்க, எதுல 3 elements இல்லை? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல இல்லை, ஸோ ஆப்ஷன் ஏ கிடையாதா? ஓகே, ஸோ ஆப்ஷன் ஏ கிடையாது. தென் ஆப்ஷன் டியும் கிடையாது. ஆப்ஷன் டி இருக்கும், சாரி. ஆப்ஷன் சி இருக்காது, ஏன்னா இல்லை 2 தான் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்ட்டிஷன் பண்றாங்க? அட் ப்ரோக்ராம். ஸோ ப்ரோக்ராம்லாம் எங்கெங்க இருக்குதோ அந்த இடத்துல பார்ட்டிஷன் பண்றாங்கல்ல. ஸோ அதாவது எங்கெங்க இருக்குதோ எது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோக்ராமோ அந்த இடத்துல பார்ட்டிஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்க பார், இது வந்து ஸ்பிளிட். இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரிங் டாட் ஸ்பிளிட்னு கொடுத்தோம்னா பார்ட்டிஷன் பண்ணலாம், அதோட அவுட்புட் இது. ஏன்னா பார்ட்டிஷனுக்கு வேர்டே ரிமூவ் பண்ணிடும். பட் ஹியர் ப்ரோக்ராமுக்கு வேர்டை வச்சு அது ஒரு தனி எலமெண்டா வச்சுக்கனால அது பி தான் கரெக்ட் ஆன்சர். பார்ட்டிஷனுக்கு வந்து இட் வில் ஜென்ரேட் 3 elements in a tuple and the middlemost element contains the word given as a string for the partition. Okay, parameter தந்தது வந்து கண்டிப்பா ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கும், middlemost element. Okay, then okay, sixth one, which of the file opening mode will open the file for reading and writing in binary mode? Binary mode பார்த்தாலே தெரியும் கண்டிப்பா பி வரும்னு. ஸோ ஏ கிடையாது. ஓகே, ஓப்பன் ஃபைல் இன் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங். ஸோ அது இது வந்து வெறும் ரீட், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வெறும் ரீட் தான். ஸோ தட் இஸ் அவுட்.
C option வந்து வெறும் writing தான். So that is also out. So correct option B, RB plus. Which of the following statement is true? Okay, there can be only one foreign key. I don't think so. There can be many foreign keys, right? Okay, so there can be many foreign keys. There can be only one unique key in a table. Okay, இது இஸ் இல்லை, இங்கே இன்னும் வரணும்னு நினைக்கிறேன். Okay, இதில் இன்னும் வரும். Then there can be only one unique key. ஆஹா, அப்படி இல்லையே, நம்ம நிறைய யூனிக் கீ வச்சிருக்கலாமே. So it's not there. There can be only one primary key in a table. ஆமா, இப்போ நம்ம ஒரு டேபிள்ல இருக்க ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்டு வந்து நம்ம இஃப் யூ வாண்ட் டு பாயிண்ட் தட் ரெக்கார்ட், கண்டிப்பா ஒரு பிரைமரி கீ, நிறைய பிரைமரி கீ இருந்தா தேர் வில் பி சம் கிளாஷஸ் பிட்வீன் த பிரைமரி கீஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரூ. வேணா அடுத்த போடலாம். அ டேபிள் மஸ்ட் ஹாவ் அ பிரைமரி கீ. ஆஹா, பிரைமரி கீ இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பிரைமரி கீ ஆனா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு பின் பாயிண்ட் டு அ ரெக்கார்ட். ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரெக்கார்டுக்கு நம்ம பின் பாயிண்ட் பண்ணா பிரைமரி கீ இருக்குது யூஸ்ஃபுல். ஸோ இப்போ நீங்க யோசிக்கலாம், பிரைமரி கீ வந்து நம்ம ரெண்டு காலமை சேர்த்து ஒரே பிரைமரி கீயா யூஸ் பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் திஸ், இப்போ ஒரு டேபிள் இது வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே யூனிக் கீஸ். ஓகே, இப்போ இது ரெண்டு ரோஸும் ஒரு யூனிக். நம்ம டு ரெஃபரன்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் நான் என்ன யூஸ் பண்ணுவேன்னா, பிரைமரி கீல வந்து 1, A இருந்தா அது இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோ, 2, B இருந்தா ரெண்டு காலம்ல இருந்தா அப்போ அது செகண்ட் ரோ, அப்படி நம்ம பண்ணலாம். பட் நீ யோசிப்பாரு, திஸ் இஸ் அ ஹோல் அ சிங்கிள் பிரைமரி கீ. நீ வந்து வெறும் பிரைமரி கீ 1ன்னு போட்டேன்னா, அதாவது 1 ஸ்பெசிஃபை பண்ணனா இட் வில் நாட் ஒர்க். ஏன்னா நீ பிரைமரி கீயா ரெண்டு காலமே சேர்த்து போட்டிருக்க. So it will act as a single primary key. Okay, that is it. So since there can be only one primary key, okay, and that is true. So C. Okay. Which of the following is not part of a DDL query? DDL query is the data definition language. So we need to define a table or a database, any relational things. Okay. ஓகே, ஸோ இப்போ ட்ராப், ஆமா நம்ம டேபிள ட்ராப் பண்றோம், டேட்டாபேஸை ட்ராப் பண்றோம், இட்ஸ் அ டிடிஎல் கமாண்ட். மாடிஃபை, யா வி ஆர் யூசிங் மாடிஃபை இஸ் அ டிடிஎல் கமாண்ட். டிஸ்டிங்க்ட், ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாடிஃபை அண்ட் ட்ராப்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்? ஆல்டர் கமாண்ட்குள்ள தானே. ஸோ இட் இஸ் அ clause in an alter statement, right? So alter is already a DDL command. So it also supports that modify and add are also a DDL query. So நம்ம இப்போ வந்து 3 ஆப்ஷன் கட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃபைனல் ஆப்ஷன் என்னது? வெறும் டிஸ்டிங் தான். டிஸ்டிங் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ். வேர் சேஞ்சிங், பிளேயிங் வித் த ரெக்கார்ட்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்டேட் யூஸ் பண்றதெல்லாம் we are playing with the records. We are changing the values for some column in a record. But delete, we are deleting a whole record. Okay, it's not we are not changing anything for the table, we are only changing the values in the records. Okay, then distinct is also use we are using it within the record. Okay, which of the following operations on a string will generate an error? Okay, so this is correct. ஏன்னா இது வந்து ஒரு பைத்தான் வந்து 2 வாட்டி எழுதியிருக்கும் பக்கத்துல ஒரே ஸ்ட்ரிங்கா. Like this, right? Okay, second one வந்து both are strings, so concatenations occurs. So வந்து பைத்தான் கடைசியில வந்து 10ன்னு வந்துடும் ஒரே ஸ்ட்ரிங்ல. And then இந்த ஆப்ஷன் பாரு, ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை இன்டிஜரால ஆட் பண்றோம். So that's definitely wrong. ஓகே, நம்ம ஒரே என்ன சொல்ல டேட்டா டைப் ஆட் பண்ண, but there are 2 different data types, so this is wrong. Next one, 10th, dash keyword is used to obtain unique values in a select query. Okay, unique ன்னு பார்த்தோன்னே எல்லாம் யூனிக் செலக்ட் பண்ணுவாங்க, but that's not even a clause. Okay, that's not even keyword. Set வராது, having வராது. Option distinct, that's it. 9th one, which of the following operations, sorry நான் 9th one சொல்லிட்டேனா, sorry.
11th one. Which of the following Python statement will bring the read pointer to the 10th character from the end of a file containing 100 characters? Okay, so 100 characters are there. Open for reading in mode. Oh, in binary mode. Okay, sorry. So first பார்த்த உடனே syntax கரெக்டாக இதா first file object இருக்குது, then seekன்னு இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, ஃப்ரம் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபைல், எண்ட் ஆஃப் த ஃபைலுக்கு அந்த மோட் என்னது, சீக் மோட். நம்பர் 2 தான் வந்து எண்ட் ஆஃப் த ஃபைல். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு 2 இருக்குது. ஸோ ஃப்ரம் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபைல் 10 கேரக்டர்ஸ் பிஃபோர். ஓகே, ஸோ 10 கேரக்டர்ஸ் பிஃபோர்னா அப்போ நெகட்டிவ் சிம்பிள் தான் இருக்கணும். ஸோ சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். தட்ஸ் இட். 12th one. Which statement in MySQL will display all the tables in a database? Simple, show tables. அவ்வளோதான். Next, 13th one. Which of the following is used to receive emails over internet? Okay, so VoIP கிடையாது, ஏன்னா அது வாய்ஸ் ஓவர் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால். பியர் டு பியர் ப்ரோட்டோகாலோ கிடையாது. தென் simple mail transfer protocol கிடையாது. It doesn't occur over the internet. Then POP தான். POP3. What is it? Yeah, POP, Post Office Protocol 3, right? So, okay, so that's the correct answer. 14th one. What will be the output of the following Python expression? Okay, so Python எப்பவுமே வந்து it will execute from the right hand side. இப்போ இந்த இடத்துல right hand side என்னது, 3 to the power 2. What is 3 to the power 2? 9. Then இப்போ 2 to the power 9 வரும். What is 2 to the power 9? 512. That's it. நீங்க வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து பார்க்கணும். தே ஆர் இப்போ ரெண்டுமே சேம் ஆப்ரேட்டர், ஸோ தே ஆர் ஹேவிங் த சேம் ப்ரெசிடென்ஸ். ஸோ நம்ம எது ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும்னு பார்ப்போம். பட் வி ஷுட் ஆல்வேஸ் கோ ஃப்ரம் த ரைட் ஹேண்ட் சைட் டு த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட். அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே. 15th one. Which of the following is a valid SQL statement? Okay. Alter, first one, alter table student. Okay, first one, the alter table student, set roll number int 5. Set ஏன் வருதுங்க, செட் வந்து அப்டேட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு தானே வரும். ஸோ தட் இஸ் ஃபால்ஸ். சாரி சார், ஸோ திஸ் இஸ் ராங். அப்டேட் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட் மாடிஃபை. பாரு, இந்த இடத்துல செட் பண்ணுற இடத்துல மாடிஃபை யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ இது இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்காங்க. மாடிஃபை ஆக்சுவலி ஆல்டர் டேபிள், ஆல்டர் கமாண்டு. அப்டேட் வந்து செட் கமாண்ட். ஓகே, அண்ட் தென் இன்னும் க்ளோஸாக பார்த்தோன்னா இங்கே பாரு, டேபிள் இது பாரு. அப்டேட் கமாண்ட்ல வந்து டேபிள்னு வராது. அப்டேட் அப்புறமா கண்டினியூஸா ஸ்டூடெண்ட் என்னது டேபிள் நேம் இது வந்துடும். ஆல்டர் மட்டும் தான் ஆல்டர் டேபிள்னு வரும். ஓகே ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், ட்ராப் ஃப்ரம் டேபிள் ஸ்டூடெண்ட். why is there table? ஓகே, சாரி, டேபிள் வரலாம், ட்ராப் கமாண்ட் இது, சாரி. பட் ஃப்ரம் வராது. ட்ராப் டேபிள் அண்ட் தென் டேபிள் நேம் வரும். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல ஃப்ரம் வரலன்னா இட் வில் பி கரெக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ராங். ஃபைனல் ஆப்ஷன், டெலிட் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட். வாட்? ஓகே, இது கரெக்ட் தான், எனக்கு தெரியும், வேற ஆப்ஷனே இல்லை. ஸோ இது கரெக்ட். பட் வாட் வில் பி த அவுட்புட்? இது வந்து ஒரு டேபிள் ஃப்ரம், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் தே ஹவ் given a student table. இந்த ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்ல இருந்து எல்லா ரோஸையும் டெலிட் பண்ணிடும். ஓகே, அதான் இது ஒரு கமாண்ட். 16th one. Which of the following is not a valid cursor function while performing database operations using Python? Here, myCur is the cursor object. So, myCur is the Python object. Cursor object, sorry. Okay. So, myCur.fetch இருக்குதா? myCur.fetch, I don't think so. myCur.fetch இல்லவே இல்லையே, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எடுத்தப்பா. சரி, நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம். myCur object, ஓகே. fetch 1 இருக்குதா? யா, fetch 1 இருக்குது. myCur.fetch many இருக்குதா? அண்ட் என்னன்னு நம்ம போடுவோமா, அதாவது எத்தனை ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபெச் பண்ணணும். ஏன் இருக்குது அந்த மாதிரி. myCur.fetch ஆல்னு இருக்குதா? யா, அந்த மாதிரி வருது. அப்போ வேற வழியில் myCur.fetch தான் தப்பு. myCur.fetchனு ஒரு ஃபங்க்ஷனே இல்லை கர்சர் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு. ஓகே,
Next, assertion reasoning. Okay, first assertion. A variable declared as a global inside a function is visible with changes made to it outside the function. True or false? ஆமா, நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள குளோபல் வேரியபிள்னு போட்டோம்னா அவுட் சைட் த ஃபங்க்ஷன் கூட இட் மேக்ஸ் த சேஞ்சஸ். ஓகே, அந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். Reasoning. All variables declared outside are not visible inside a function till they are declared with a global keyword. Okay, so all variables declared outside, so outside a function, அந்த மாதிரி சொல்றாங்க, are not visible inside a function till they are declared with a keyword, with a global keyword. Yeah, ஆமா, true. ஆமா, true தான் வரும். Because are not visible. Yeah. ஆமா, அது வந்து லோக்கல் என்விரான்மெண்ட் குள்ள இருக்கும்ல, ஸோ த அவுட்சைட் வேரியபிள் will not be the first one to get recognized. So reasoning also true. And all variables, sorry, once again I சும்மா செக் பண்ணேன். All variables declared outside are not visible inside a function till they are declared as redeclared with a global keyword. I don't think that's correct, right? ஏன்னா நம்ம ஸ்டாக் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போதே பார்த்துருக்கோம். நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளில வந்து நம்ம வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணிடுறோம். அது வந்து ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நம்மளால வாங்க முடியுது. we can append it into the stack, right? நம்ம ஸ்டாக் ப்ரோக்ராம்ல பண்ணும்போது. So I think they are visible. Okay, so they are visible. So reasoning is wrong, I think. Yeah, so option C, R is true, but A is true, but R is false. Next, 18-1. A binary file in Python is used to store collection objects like list and dictionaries that can be later retrieved in the original form using pickle module. ஆமா, pickle module, yeah, it's true. நம்ம என்ன ஃபார்ம்ல அனுப்புறோம், ஒரு லிஸ்டா அந்த ஃபைல்குள்ள அனுப்பிச்சோம்னா லிஸ்டா தான் நம்மளால retrieve பண்ண முடியும். Next, reasoning. A binary file are just like normal text file and can be read using a text editor like Notepad. No, that is wrong. They are not text files. They are specially binary files written in zeros and ones. Okay, so save. This is also C. 19th one. Yeah, நேத்துக்கு சொன்னேன்ல 2 marks. So கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு அட்லீஸ்ட் 2 or 4 தப்பு இருக்கணும் இந்த இடத்துல. பார்க்கலாமா? ஓகே, டிஃபைன். எவா ஃபர்ஸ்ட் லைனே தப்பு. இந்த இடத்துல டெஃப்னு வரணும். டிஃபைன் ஒரு கீவேர்டே இல்லை. ஓகே, next r reverse is equal to 0 போடுவாங்க. ஓகே, that's correct. Next, while capital W, it is small w தான் keyword. Okay, so அந்த இதுவும் correct. Next, rem is equal to rem equal to வரக்கூடாது. We are declaring the variable, right? Variable assign பண்றோம். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து சிங்கிள் ஈக்குவல் டு தான் வரணும். இஃப் யூ வாண்ட் டு செக் த கண்டிஷன், அதாவது இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ல யூஸ் பண்றோம் ஒரு வைல் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்றோம்னா அப்போ டபுள் ஈக்குவல் டு போகணும். ஓகே, ஸோ வி ஆர் செக்கிங் த கண்டிஷன். ஓகே, அப்போதான் டபுள் ஈக்குவல் டு. பட் நம்ம இப்போ வேரியபிள் அசைனிங் தானே பண்றோம், ஸோ சிங்கிள் ஈக்குவல் டு தான் வரணும். Next statement, it looks correct to me. The next also correct to me. Then the next return statement should be within a function block. இப்போ பாரு, இந்த ஃபங்க்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படி வருது. ஒன்னு இந்த இடத்துல வரணும். சாரி, ஓகே, ஒன்னு இந்த இடத்துக்கு அப்புறமா வரணும், இல்லைன்னா வைல் ஸ்டேட்மெண்ட்க்கு அப்புறமா அந்த இண்டென்ட்லேயே வரணும். ஸோ சின்ஸ் திஸ் இஸ் யூனோ இந்த மெயின் பிளாக், ஸோ கண்டிப்பா அது ஒரு எரர். ஸோ அப்போ இங்கே ஒரு தப்பு. ஸோ பார் கரெக்டா 1 2 3 4. பார் அடுத்த லைன் என்ன தப்பு, எதுவுமே எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த தப்பும் இல்லைப்பா. பார், ஸோ ஒன்றுத்துக்கும் 1.5 மார்க்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, 20. Mention 2 differences between a hub and a switch in a network. Okay. Hub ஒரு like a passive device. It doesn't need a computational thinking. அதாவது அது யோசிக்க தேவையில்ல. அதாவது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த நோடுக்கு தான் போகணும், இல்லை அந்த நோடு தான் போகணும்னு அதுக்கு திங்க் பண்ற அவசியம் இல்லை.
ஹப்புக்கு. ஸ்விட்ச் பாரு, இட்ஸ் இன்டெலிஜென்ட், இட்ஸ் ஆக்டிவ்லி திங்கிங். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வருது, இது நான் யாருக்கு அனுப்பணும் அதெல்லாம் யோசிச்சு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அனுப்போம். ஹப் அந்த மாதிரி இல்லை, எல்லாருக்கும் அனுப்பிச்சு விட்றோம், யாருக்கு தேவையோ அவங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ தட்ஸ் ஒன் டிஃபரன்ஸ். அண்ட் தென் ஆமா, இன்னொரு டிஃபரன்ஸ் நான் சொல்றேன். ஹப் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடும். பட் இன் ஸ்விட்ச் யார் யார் தேவையோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் சென்ட் பண்ணும். ஓகே, என்ன டெஸ்டினேஷன் அவங்களுக்கு தான். ஆர் கொஸ்டின் வந்து மென்ஷன் ஒன் அட்வான்டேஜ் அண்ட் ஒன் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டார் டோபாலஜி. ஓகே, அட்வான்டேஜ் என்னது? ஓகே, என்னன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து எனக்கு ஏதோ எரர் இருந்துச்சு, அதனால அந்த கம்ப்யூட்டர் நான் ஷட் டவுன் பண்ணும். ஆனா இப்ப பாரு, மற்ற கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே அந்த நெட்ஒர்க்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இப்ப சர்வர் கேக்குது, then I have some computers over here connected to the server. then if இப்போ எனக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் வேலை செய்யல, தென் பார் இப்போ இது மட்டும் ஐசோலேட் ஆயிடுச்சு, தப்பானது மட்டும். the rest of the server, okay, the rest of the network can easily communicate within themselves. Okay, that's one advantage. What is the disadvantage? என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இது? ஓகே, இப்போ ஒரு நோடு தப்பாயிடுச்சு, நம்மளால அட்வான்டேஜ் தானே அது, ஒரு நோடு வேலை செய்யலன்னா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நடுல சர்வரே கட் ஆயிடுச்சு, then this will become isolated, right? So every node will have no way of communicating with each other. ஓகே, ஏன்னா இப்போ இங்க எந்த இன்ஃபர்மேஷன் போற வேண்டியது இங்க கட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ இப்போ இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். நோட் போயிடுச்சுன்னா எல்லாம் போயிடுச்சு அந்த மாதிரி. அண்ட் தென் ப்ரைஸ் சொல்லலாம், ப்ரைஸ் அதிகமாக்கும். அண்ட் தென் அட்வான்டேஜ்ல ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம், அதாவது இட் வில் பி ஈஸிலி கன்ஃபிகரபிள். அதாவது ஒரு சர்வர் சொல்லிடலாம், இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அமுச்சு விடுன்னு சொன்னா அது எல்லாருக்கும் அமுச்சு விட்டுரும். ஸோ தட்ஸ் அன் அட்வான்டேஜ். ஸோ 20th question done. Oh, sorry. Okay, next 21. What will be the output of the following string operation? Okay, string தந்தாங்க. Okay, so from the index value 2 till the index value 12. So நம்ம இப்போ அது ஏழாமா? So index value 2 என்னது? இது 0. Sorry. Okay, so this is p வந்து 0, y வந்து 1, and then t வந்து 2 தானே. So t 2னால அப்போ கண்டிப்பா அது எழுதிடலாம். Okay, t till 12th one. So எது 12th one? இப்போ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12th one நம்மளால கணக்கெடுக்க முடியாது. We should not count the 12th one. Okay, so இப்போ 12th one இருக்கோ, நம்ம எழுதலாமா? t h o n at LANGU. Okay, so இப்போ நம்ம இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்துச்சு. Then you can see that step count per 2. So step count 2னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து let me take another color. ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த கலர் வச்சிருக்கோம், சாரி இந்த லெட்டர் வச்சிருக்கோம். இதுல இருந்து செகண்ட் லெட்டர் என்னது? இதுல இருந்து செகண்ட் லெட்டர் என்னது? ஓ. ஓல இருந்து செகண்ட் லெட்டர் என்னது? அட்ல இருந்து செகண்ட் லெட்டர் ஏ, and then again G. So output என்ன வந்துடும்? TO at symbol A and then G. இதுதான் பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே, இந்த அப்போஸ்ட்ரோஃபிலாம் இருக்காது. ஓகே, ஓகே, so that's the question. Let me just erase this. Okay, write the output of the following code. Data is equal to a list தந்தாங்க. ஓகே, for x in data, அப்பனா நம்ம இட்ரேட் பண்ண போறோம் ஒரு எலிமெண்ட்டையும். x is equal to x plus 10. print data. x plus 10. சரி, இப்போ நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இட்ரேஷன் வந்து எக்ஸ் வேல்யூ என்ன வந்துடும்? 1. ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 வந்துருமா? தென் என்ன பண்றாங்க? எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் 10. ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ், அதாவது எக்ஸ் என்னது? 1ல. ஸோ 1 plus 10 which is equal to 11.
ஸோ எக்ஸுக்கு 11 வேல்யூ வந்துடுது. இப்போ எக்ஸ் வச்சு ஒண்ணுமே பண்ணலையே, நம்ம திருப்பி இந்த லிஸ்ட்ல போட்டா வேணா ஒத்துக்கலாம், லிஸ்ட்ல ஏதோ மாறும். திருப்பி இந்த லிஸ்ட்ல எதுவும் போடல. ஓகே, எக்ஸ் இஸ் அ லோக்கல் வேரியபிள். நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன். இப்போ எக்ஸ் பிளஸ் 10 போட்டோன்னே என்ன நினைச்சுப்பீங்கன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து 11 மாறிடும். திருப்பி இந்த செகண்ட் இட்ரேஷன் பண்ணும்போது 2 வந்து 12ன்னு மாறிடும். அப்படி இல்லை. எக்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து we are not making any changes to the list. So it's simple. Just write the list as it is. அவ்வளோதான். That's the answer. Okay. Next, 22nd one. Mention two differences between a primary key and a unique key. Okay, so primary key வந்து like நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம், there can be only one primary key in a table, right? But in a unique key there can be many unique keys in a table. Like நம்ம வந்து admission number uniqueன்னு வச்சுக்கலாம். Admission number primary key ரெண்டுமே primary key and unique key can be set to a single like field. ஸோ இப்போ அட்மிஷன் நம்பர்னு ஒரு காலமை நான் பிரைமரி கீயும் செட் பண்றேன், யூனிக் கீயும் செட் பண்றேன். இப்போ பக்கத்துல எக்ஸாம் ரோல் நம்பர்னு வருது. எக்ஸாம் ரோல் நம்பர் ஆப்வியஸ்லி எல்லாருக்கும் யூனிக்கா தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸாம் ரோல் நம்பர் யூனிக்னு நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா அட்மிஷன் நம்பரும் எக்ஸாம் ரோல் நம்பர் யூனிக் இருக்குது, பட் பிரைமரி கீ வந்து ஒன்லி ஒன் தான் இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். அண்ட் தென் பிரைமரி கீ cannot have null values. இப்போ நினச்சி பாரு, இஃப் யூ வாண்ட் ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு அட்மிஷன் நம்பர் இருக்குது. இப்போ இஃப் ஐ வாண்ட் டு பின் பாயிண்ட் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட், அவன் அட்மிஷன் நம்பர் வச்சுன்னா என்னால் பின் பாயிண்ட் பண்ண முடியும் கரெக்டா. ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த அட்மிஷன் நம்பர் வந்து நல்லுன்னு நான் நினைச்சுப்பாரு. நினைச்சுப்பாரு, இப்போ நம்மளால அந்த ஸ்டூடெண்ட் பின் பாயிண்ட் பண்ண முடியும். நல் அப்படின்னா எந்த வேல்யூவும் இல்லை, அந்த அட்மிஷன் நம்பரே இல்லை. தென் ஹவு கேன் ஐ பின் பாயிண்ட் டு தட்? ஸோ பிரைமரி கீ will never have a null value. A unique key can have a null value. Okay, so that's the second difference. So 2 marks, I think that's enough. Okay, explain the following abbreviations. URL. What is URL? Uniform resource and then locator, right? Okay, so that is URL. Okay, then TCP. TCP is transmission control and then protocol. Okay, protocol. Okay, so that's abbreviation of TCP2. Then what is the use of VoIP? What is the abbreviation? Voice over Internet Protocol. So it is used for transferring of audio and video over the internet for communication purposes. அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். 24th, predict the output of the following code. Okay, so இது def statement. So நான் அதை first ignore பண்ணிட்டு டைரக்டா மெயின் ப்ரோக்ராம் வரேன். AB is equal to FO. So FO ஃபங்க்ஷனுக்கு fun day பண்றேன். ஸோ இப்போ ஃபன் டே வந்து இட் வில் ஜஸ்ட் கோ இன் டு திஸ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ அப்போ S1 என்ன ஆகிடும்? இட் வில் பி a string fun and then S2 will be day, right? Okay, so L1 or list empty list. Okay, anyway L2 or empty list for X in S1. So for every letter in S1 they're appending it into L1. So what they are doing is they're just making L1 as a list of elements having individual letters of S1. Okay, so இந்த மாதிரி வந்துடும். Next for X2 அதே மாதிரி தான். L2 is equal to நான் இப்போ சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்றேன், ஈஸியா இருக்கும். both are correct, right? Okay, next return L1 and L2. Okay, so இப்போ L1 and L2 இங்க போயிடுமா? ஸோ ஏக்கு வந்து L1 வந்துடும், பிக்கு வந்து L2 வந்துடும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து L1 தராங்க, ஸோ L1 ஏக்கு போயிடும், செகண்ட் L2, ஸோ பி. நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஏபி. அவ்வளோதான், சிம்பிள். என்ன பண்ண, இந்த ஒரு லிஸ்டையும் பக்கத்துல போட்டுருங்க, அவ்வளோதான். அதான்
ஒரே லைன்ல பக்கத்துல இருக்கும். இந்த ஒன் செகண்ட், இந்த லிஸ்டையும் in the same line next to each other. That's it. Okay, so that's the first option or question. Okay, print the output of the following code. Okay, or list D for x in data. Okay, for what do you mean by x? X will be containing the element value. Okay, if x in D. Okay, so D is empty. Okay, so for x in data, first iteration என்ன வரும் 2. So x is equal to 2 வந்துருமா? So is 2 in this dictionary? It's an empty dictionary for now. So என்ன பண்ணோம்? D of 2 x is another 2 substitute பண்றேன் is equal to D of 2 plus 1. Oh sorry, இப்போ அதான் x அங்க இல்லவே இல்லையே. Sorry, x is not in D இல்ல. So if else statement போயிடும். So else statement என்ன ஆயிடும்? D of x. So x என்னது 2 is equal to 1 பண்றாங்க. Equal to 1 அப்ப dictionary என்ன ஆயிடும்? நான் இப்போ இங்க dictionary எழுதிக்கிறேன். So key value வந்து 2, அதோட value வந்து 1. Okay, so next iterationல x க்கு வந்து 4 வந்துரும். So is 4 in D? 4 D ல இல்லையே, வெறும் key value 2 மட்டும் தான் இருக்குது. So 4 is not in D. So else statement என்ன ஆயிடும்? D of 4 is equal to 1. So அப்ப இங்க என்ன ஆயிடும்னா கமா key value 4 is equal to 1 வந்துரும். Awesome. Next. Okay, next வந்து x is equal to 2 தராங்க. Is x 2 in D? ஆமா, இப்போ 2 in D இதோ கீழே. ஸோ அப்போ என்ன பண்றாங்க? D of 2 is equal to D of 2 plus 1. So D of 2 என்ன பண்றாங்க? D of 2 வேல்யூ என்னது? D of 2 வேல்யூ வந்து 1. So 1 plus 1. So D of 2 is equal to 2. So இப்போ என்ன ஆயிடும்னா டிக்ஷனரியில இந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆயிடும், அப்டேட் ஆயிடும். So it will become 2. Okay, so நான் இதை ரேப்பிடா பண்ணிட்டேன். நான் இது ஏற்கனவே பண்ணிட்டேன், ஏன்னா இது பெருசா இது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஓகே. ஸோ ஆன்சர் எப்படி வரும்னா 2க்கு வந்து 3 வரும். அண்ட் தென் நான் ஈக்குவல் சிம்பிள் போட்டேன், தப்பு. அண்ட் தென் 4க்கு வந்து 1. சாரி, 4க்கா 1 இல்லை, 4க்கு 3. சாரி, 4க்கு 3. அண்ட் தென் 1க்கு வந்து 2. அண்ட் தென் 3க்கு வந்து 2. ஓகே, ஸோ இதை பிரிண்ட் பண்ணணும்னா சிம்பிள். நீ நான் இது எடுத்து அதுதான், இந்த அப்படியே ஃபுல்லாக பிரிண்ட் ஆகிடும். தட்ஸ் இட். நெக்ஸ்ட் 25th. A MySQL table sales having 10 rows. One second, I just need to. One second, sorry. ஆசம்ல. நான் இங்க ஒருத்தர் எடுத்துருக்கேன், குரூப்ல எல்லாரும் சேட் பண்றீங்க, யாருமே பார்க்கல ஸ்ரீவை. ஏபா தனிமையா இருக்கேன்டா. Join the stream, anyone. It's lonely. சரி, ஓகே. MySQL. I'm not going to do MySQL. நான் அது இன்னொரு நாள் ஸ்பெஷலாக MySQL மட்டும் கவனிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ MySQL எனக்கு இப்போ வேணாம், எனக்கு இப்போ போர் அடிக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் சி. இப்போ எடுத்தோடனே MySQL. பாய். 27. A pre-existing text file text has some words written in it. Write a Python function display words that will print all the words that are having length greater than 3. Okay, இப்போ ஸ்பெல்லிங் தப்பு. ஃபைல்
சொல்லிதாட்டா இதுதான் ஃபைல் ஒரு ஸ்பெல்லிங் கற்றுக்கோ. ஓகே டன். ஓகே அப்படியே நல்ல ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு பண்ணுறாங்க பாரு, அது கண்டிப்பாக முக்கியம். தென் ஒரே லைனில் பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகே ஸோ லெட்ஸ் கோ. Okay, so my computer is a bit slow. We got to work with it. Sorry. 1 second. Yeah. Okay. So, என்ன function கேட்டாங்க? Def. Come on. Ah. Display words, right? In the function. Okay. So, என்ன பண்ண சொல்லு? First எடுத்தோடனே ஒரு text file open பண்ணலாம். அந்த text file என்ன text file அது? data.txt. data.txt. நான் என்ன மோட்ல ஓபன் பண்றேன் நான் தரப்போது இல்லை, ஏன்னா it will defaultly open it as என்ன தப்புனா அது. ஓகே ரீட் மோட் பண்ணார். ஓகே ஸோ இப்போ வந்து எல்லா டெக்ஸ்டையும் வந்து ஒரு சாரி அதில் ரீட் பண்ண சாரி அந்த ஃபைலில் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு வேரியபிளில் போடலாம். ஸோ டெக்ஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டாட் ரீட். ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து அந்த வேர்ட்ஸ்னு ஒரு லிஸ்ட் அது என்ன பண்ணலாம்னா டெக்ஸ்ட் டாட் ஸ்பிளிட். ஓகே ஸோ இப்போ என்ன வேணும், ஒரு வேர்டா ஒரு எலமெண்டா ஸ்பிளிட் ஆயிடும் இந்த வேர்ட்ஸ்னு ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள. ஓகே ஸோ இப்போ நான் சிம்பிளா பண்ணணும்னா இது குக்கரா இருக்கணும்னா நான் இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல டேரக்டா வேர்ட்ஸ் போட்டு இந்த இடத்துல டாட் ஸ்பிளிட்னு கொடுத்தேன்னா தட் இஸ் இட். ஓகே ஸோ இதை ரீட் பண்ணிட்டு டக்குன்னு அது ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டு இந்த வேரியபிள் போட்டுரும். ஸோ நம்மளுக்கு ஒரே வேரியபிள் தான், நம்மளுக்கு ஒரு லைன் ஆஃப் கோட் மிச்சம். ஓகே தென் இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த லிஸ்ட்டை வந்து அப்படியே என்ன சொல்ற இட்ரேட் பண்ண போறோம், ஒரு வேர்டா இருக்க போறோம். ஸோ ஃபார் அ சிங்கிள் வேர்ட், அதாவது வேர்ட் இன் வேர்ட்ஸ். ஓகே ஸோ ஒரு வேர்ட்ஸ் ஆத்துட்டு இஃப் that length of that word, okay, so length of that word is greater than 3 na we are going to print that word. Okay, so print that word and then ஒரே லைன் வேணும். so end is equal to and then நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்கணும். okay so that is it. then okay முடிஞ்சிச்சு, f dot close. okay that is it. okay that's it. Okay, next one or question. A pre-existing text file info.txt has some text written in it. Write a Python function count vowel that reads the contents of the file and counts the occurrences of the word. Oh, வந்துட்டாங்கப்பா யாரோ chat boxல மெசேஜ் வருது, நான் இப்பதான் பார்த்தேன். சாரி. விஷால்னு. ஹாய் லலித் டீச்சர், தேங்க்ஸ் ஃபார் டீச்சிங். ஐயோ நோ ப்ராப்ளம். Okay, that reads the contents of the file and counts the occurrences of vowels A, E, I, O, U in the file. Okay, so info.txt எடுத்துக்கோ count vowel not function. It should count the number of vowels in it. அதுதானே. Let's go into that coding area. Buddy, me Sharon. Oh, sorry Sharon. நீ விஷால்னு பேர் வச்சு வந்திருக்க, நான் ஷாரன் நான் எப்படி நினைக்கிறேன். Okay, so def count words. Okay, so count words, sorry count vowels, right? count vowels என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஃபைலை. ஓப்பன் and then what is that file, info.txt. ஸோ நான் அதை ரீட் மோடில் தான் ஓன் பண்ண போகிறேன். ஸோ நீ மோட் ஆக்சஸ் மோட்லாம் தேவையில்ல. நெக்ஸ்ட்டு சேம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டெக்ஸ்டில் ரீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எஃப் டாட் ரீட் எல்லா டெக்ஸ்ட்னு ஒரு வேரியபிளில் வச்சு போகிறேன். தென் கவுண்ட் ஆஃப் வவல்ஸ் வந்து சி வவல் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு வச்சுக்கிறேன். ஸோ 0 வவல்ஸ் இப்போதைக்கு.
தென் வந்து வவல்ஸ் என்னென்ன வவல்ஸ் இருக்குது லிஸ்ட்ல எழுதிப்பட்டா ஏ இ ஐ and then O and then U. Okay, so that is a vowel. So now for I sorry for letter, so now one letter for letter in text. So ஒரு டெக்ஸ்ட்ல ஒரு string of charactersல ஒரு லெட்டர் எடுக்க போறேன். Okay, if letter in vowels, இப்போ இந்த லெட்டர் வந்து வவல்ஸ்னுக்கு லிஸ்டுக்குள்ள இருந்ததுன்னா நான் வவல் கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண போறேன் பிளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு 1. ஓகே ஓகே இது ஏன் ஒரு இன்டென்டேஷன் தப்பா வருதுன்னு தெரியல. நேற்றுக்கும் இதே பிரச்சனை தான் இருந்தது. ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து கவுண்ட் பண்ணியாச்சா. நெக்ஸ்ட் நான் I'm just going to print the count. No CV vowel count. Okay, so print பண்ணிச்சுன்னா then I'll just close the file. Okay, that's it. இப்போ brief explanation. So என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு info.txt open பண்ண போறேன். Then I'm going to read the contents and save it in the text variable. I'm going to create a count vowel as 0. Then I'm going to create a list of vowels. Then I'm going to loop that text and getting each letter, okay, from the text. If that letter is in the list of vowels, then I'm going to add a C vowel by 1 add பண்ண போறேன். Then after completing every letter in that string, then I'm going to print C vowel. Then I'm going to close the file. That's it. Okay. That's it. Next, MySQL. Sorry, I'm not available today. MySQL now. 29th. Write a function. Okay. Mod list that accepts a list of numbers as arguments and increases the value of elements by 10 if the elements are divisible by 5. Okay, so it's going to increase by 10. Also write a proper call statement for the function. Okay, sure. So function name on the mod list L that accepts a list of numbers as argument and increases the value of elements. Okay, coding phase right in the button. எல்லாம் சேர்த்துட்டு என்ன ஃபங்க்ஷன் நேம் def mod list. ஸோ மாடிஃபைங் லிஸ்ட் அப்படிதான் நினைக்கிறேன். தென் எல்னு ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துக்கணும். தென் என்ன பண்ண போறேன்னா ஸோ ஃபார் ஐ இன் லிஸ்ட், ஸோ ஃபார் ஐ இன் எல், அதாவது ஒரு லைக் என்ன சொல்ல ஃபார் ஐ இன் எல், ஸோ ஒரு எலமெண்ட்டை வந்து நான் ஐன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே ஸோ என்ன பண்ண போறேன்னா if I modulus of 5, so if it's divisible by 5 now is equal to 0 and 1 remainder. Okay, then I'm going to add it by 10. So L of, okay, so let me just make one change. So என்ன பண்ண போறோம் for I in range and then len of L. ஸோ இது வந்து நம்பர்ஸ்னு இருக்குமா. ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து 0 தான் வரும். ஓகே ஸோ வந்து எல்ல ith எலமெண்ட். ஓகே இஃப் த எல்ல ith எலமெண்ட் இஃப் இஸ் divisible by 5 அப்பனா ரிமைண்டர் வந்து 0ன்னு வந்துச்சுன்னா தென் சேவ் எல் ஆஃப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஆஃப் I plus 10. So I'm going to add it by 10. Then that's it. Then முடிஞ்ச உடனே ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் தர தேவையில்லை, நம்மளுக்கு அந்த லிஸ்ட் தர தேவையில்லை. யூ நோ வை பிகாஸ் லிஸ்ட் எல்லாம் வந்து நரசிம்மன் லக்ஷ்மன். ஹாய் சார். ஓகே உங்களுக்கு என் ஃப்ரெண்டா இருந்தா உங்க பேரை போட்டுருங்கப்பா. நரசிம்மன் லக்ஷ்மன் யாருன்னு தெரியாது, சாரி. ஓகே
ஓகே, ஸோ இப்போ நான் ரிட்டர்ன் பண்ண தேவையில்ல, ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் தேவையில்ல. ஸோ நான் டேட்டா எங்கள் ஃபங்க்ஷன் கால் போயிட்டா. ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா ஐம் கோயிங் டு டேக் த லிஸ்ட் ஆஃப் என்னன்னு போடலாம். ஓகே, வார்னு ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன். அவங்க என்ன எக்ஸாம்பிள் தந்திருந்தாங்க? நோ சார், ஐ எம் நியூ சப் டு யுவர் சேனல். ஸோ யூஆர் நாட் ஸ்டடியிங் இன் வேலம்மாள் அப்பனா. ஸோ யூஆர் லிட்ரலி அ ஸ்ட்ரேஞ்சர் வாட்சிங் மை வீடியோஸ். பா செம. ஓகே. ஓகே, ஸோ வேரியபிள் என்ன தந்திருந்தாங்க அவங்க? 3, 5, 10, 12, 15. 3, 5, 10, 12, 15. So 3, 5, 10, 12, 15. கரெக்டா? 3, 5, 10, 12, 15 தானே? கரெக்ட். ஓகே. ஆளப்பாக்கமா? ஐயோ, awesome. Okay, so I'm going to mod list and then I'm going to substitute the var in it. Okay, no, mod list, sorry. Okay, then I'm going to print var. Since list is mutable, right? இப்போ வரேன் நிறைய பேர் நட்டுங்க, நான் வார் வந்து இந்த இடத்துல எல் தானே இருக்கு, நான் இங்க எல் தானே யூஸ் பண்ண பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல. தட் இஸ் ராங். அப்கமிங் 12th. ஓ மை காட். ஓகே, அண்ட் தென் டோன்ட் கால் மீ சார். ஓகே ப்ளீஸ் எனக்கு டியூட்னே போட்டுருங்கப்பா. நானும் உங்க ஏஜ் தான், ஒரு வயசு தான் பெரியவன். சரி, ஸோ இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ரன் கொஞ்சம் லேட் ஆகும், பார்க்கலாம். இதுக்கு குரோம் ஓப்பன் பண்ணுது. ஓகே, இது வேணாம், நான் இந்த ரன் போடுறேன். ஓகே, come on output, I need you now. வெளியாலாம் வந்திருக்காங்கப்பா, இப்போ வேலை செய் ப்ளீஸ். செம அவுட்புட் நான் ரெண்டாவடியா பண்ணிட்டேன். பட் எனிவே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து 2 இருக்குது. சின்ஸ் 2 இஸ் நாட் டிவிசிபிள் பை, சேம் அப்படியே 2னே வந்துச்சு. தென் 5 இஸ் டிவிசிபிள் பை. ஓகே, வேணா பார்த்துருங்க. இப்போ என்ன இங்க இருக்குது? 2, 15, 20, 12, 25, ரைட்? ஆன்சர்ஸ்ல என்ன இது? நான் 3. ஓகே, இந்த இடத்துல 3 இருக்கணுமா? சரி, எனிவே 3 மட்டும் ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் தானே. நாங்க 2னு போட்டிருக்கேன் வேரியபிள்ல, ஸோ அதனால தான். சரி, ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஒர்க்கிங். ஸோ நம்ம that code is also done. So 29 question done. 30th one. A dictionary contains the names of some cities. Okay, and their population in crore. Write a Python function push stack. Okay, push. Then I'm going to need a stack and data that accepts an empty list, which is the stack and data. Okay, which is the stack. Okay, இந்த இடத்துல கமா போடணும், இந்த இடத்துல ஏன் கமா தெரியல. And data, which is the dictionary and pushes the names of those countries onto the stack whose population is greater than 25 crores. Sorry. Okay, for example, the data is having the contents. Okay. Push. Should push India and USA on the stack. Okay, so let us go into code mode. So இதான் டைப் பண்ணிடுறேன். And then இப்போதைக்கு இது வேணாம். Okay, so என்னது def push, right? Okay, def push வந்து என்ன வாங்கணும்? ஸ்டாக்னு ஒன்று வாங்கணும். அதுக்கப்புறமா ரிமெம்பர், இப்போ அவங்க கொஸ்டினே தந்தாங்க ஸ்டாக்னு டேட்டான்னு. ஓகே, நீங்க அப்படியே அதே வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஏன்னா இட் வில் பி கன்ஃபியூசிங் ஃபார் த இன்விஜுவலேட்டர் டூ. ஸோ இப்போ அவங்க அந்த இடத்துல ஸ்டாக் வேலை எக்ஸ் தந்தாங்க, சப்ஸ்டியூட் எக்ஸ் ஓவர் தேர். ஓகே, தப்பான இடத்துல போட்டேன்.
ஓகே ஸோ புஷ் என்ன பண்ண போறேன்னா ஃபார் எக்ஸ் இன் சாரி ஓகே ஃபார் எலமெண்ட் இன் டேட்டா. ஓகே ஸோ ஒரு எலமெண்ட்டா நான் இன்புட் வாங்கிக்கிறேன். ஓகே ஸோ இப்போ if ஓகே ஓகே சின்ஸ் எலமெண்ட் இல்லை அது ஆக்சுவலி அது ஒரு கீ தானே, ஏன்னா டேட்டா இஸ் அ டிக்ஷனரி இன் த கொஸ்டின் ரைட். ஸோ ஐ வில் ரெஃபர் டு as a key. ஓகே ஸோ இஃப் டேட்டான்னு ஒரு டிக்ஷனரியில் கீ ஓகே கீ ஓகே ஸோ அப்போ அந்த கீயோட வேல்யூ கிடச்சிடும் அந்த டிக்ஷனரியில். ஃபார் தட் கீ அதோட வேல்யூ நம்மளுக்கு இங்கே கிடச்சிடும் இஃப் இட்ஸ் கிரேட்டர் தேன் 25 crores. ஸோ ஐ திங்க் the problem is fixed, right? Isn't the problem fixed? Okay, so one second, let me just check if the problem's fixed. Yeah, it's fixed. Awesome. So let's continue. A list of numbers is used to populate the contents of a stack using a function, same function. The stack is an empty list and data is the list of numbers this time, okay? The function should push all the numbers that are even to the stack. Also write the function pop that removes the top element of the stack on each call. Okay. Coding. சாரி நான் முன்னாடி கொஸ்டினே முடிக்கல, நான் அதுக்குள்ள கோடிங் வந்துட்டேன் பாரு. சரி திருப்பி போயிடலாம். ஹாய் முகில் பிரியன், ஹலோ. இந்த கொஸ்டின் என்ன பண்ணினேன்? ஓகே if it's hola hi, if it's greater than 25 crores, so 25 நான் போட்டுருவேன். Then what I'm going to do is append that append that key into the stack. Okay, so stack dot append key. Okay, so that's the stack, so it should work. That's it, right? So one second, let me just copy the dictionary, the question. Dictionary is equal to, that's it. Then okay, after that and then I'm going to print okay, so இப்போ stackனு ஒரு empty variable empty list create பண்ணிட்டு then so this is data, right? Okay, so data, then what I'm going to do is push stack comma data, right? And then I'm going to print stack. ஓகே தப்பான பட்டன் திருப்பி அமுக்கிட்டேன். இப்போ let's see, India and USA, this correct? Yeah, India is greater than 25 and US is also greater than 25. Bro, how are you changing your screen smoothly? Bro, you use OBS streaming software, அதில் வந்து transitions இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ஹோம் ஸ்க்ரீன் டக்குன்னு போனோமா, அவ்வளோதான், இது ஹோம் ஸ்க்ரீன். இப்போ எனக்கு பாட்டு வந்து ஸ்மூத்தா இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமா, ஓகே ஸோ அதுதான். எப்பா எனக்கு டிஸ்டர்ப் பண்றப்பா நீ, நானா நல்லா டிஸ்டர்ப் பண்றேன். ஆசம். ஓகே okay, so that's that question done. So next question, or a list of numbers used to populate the contents of a stack. அது என்னமோ ஈவன் நம்பர் வந்து ஸ்டாக் குள்ள போடணும்ல. ஸோ ஓகே, ஸோ நான் இதே கோட் வந்து நான் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிறேன்.
So for key in அதாவது for element ன்னு போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா data is now a list. Okay, so if element, okay, element modulus of 2, so I'm dividing by 2 and getting the remainder. If that remainder is 0, then it's obviously an even number. So I'm going to append that element into that stack. Okay, so I want data as a list of numbers, right? So 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 comma 7 comma 8 9 10. What is the output? 2 4 6 8 10. So okay, so if append பண்ணிச்சு, they've also asked to create a, please teach HTML coding also. HTML வேணா HTML பாக்குறியா? நான் InfantSchoolWorks ஓட வெப்சைட் சார் இல்ல பக்கத்துல PHP வருது, பட் எனிவே சாரி HTML தோ இங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது, வந்துக்கோ. கத்து தரணும்னா பண்ணலாம், பட் ஆனா இப்போ எக்ஸாம் இருக்கும்போது நான் பண்ணுமா வேணா சொல்லு பண்ணலாம். நான் நைட்டு சாப்பிட்டுக்கப்புறமா நான் திருப்பி ஸ்ட்ரீம் பண்றேன். அப்ப நான் ஃபுல்லா HTML நான் சும்மா கோட் பண்ணிருப்பேன் InfantSchoolWorks, அதை நான் எப்பயா ஒரு நாள் ஸ்ட்ரீம் பண்றேன். ஓகே, அப்ப நான் பாத்துக்கோங்க. ஓகே ஓகே then continue. Awesome. ஓகே, நம்ம வந்து பாப் ஃபங்க்ஷனும் பண்ணோம். ஸோ டெஃப் பாப், பாப்ல என்ன வேணும்? ஸ்டாக். ஓகே, ஸோ என்ன பண்ண சொல்லிருக்காங்கன்னா ஃபார் எலமெண்ட் இன் ஸ்டாக், ஃபார் எலமெண்ட் சாரி ஃபார் ரேஞ்ச் கொடுத்துலாம், and then len ஃபங்க்ஷனும் கொடுக்கணும். ஸோ எலமெண்ட்னு வேணா இந்த இடத்துல ஐ டோன்ட் நீட் அன் எலமெண்ட், சும்மா ஒரு வேரியபிள் ஐ. ஸோ ஐ இட் வில் ரிப்பீட் இட் ஸ்டாக், அதில் எவ்வளோ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகும், அதாவது இட்ரேட் ஆகும். ஓகே, தென் what I'm going to do is print stack dot pop. ஸோ நான் பாப் பண்ணுறது அப்படியே நான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஐ டோன்ட் நீட் திஸ் print statement, I just need that pop function, and then I'm going to insert the stack and pop capital P போட்டுக்கலாம் சும்மா. Okay, so now while running it, awesome, ஒரு லைன் ஆகுது. This is what they asked. Question பாரு, a list of, okay, then the function should push all the elements that are even to the stack. Also write the function pop that removes the top element of the stack on its each call. Oh sorry, on its each call. Okay, each call ல ஸோ நம்ம வந்து ஃபார் ஐ ரேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. ஸோ நம்ம வந்து ஒரே ஒரு இது மட்டும். ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு கால் பண்றோம்னா கண்டிப்பா வந்து ஒரு எலமெண்ட் தான் நம்மளுக்கு வெளியே அவுட்புட் காமிக்கணும். ஓகே, எரர். ஆசம், that's error. Unexpected what? At line 1. What's at line 1? திருப்பி ரெண்டு எவா அதான் திருப்பி ட்ரை பண்ணா கரெக்டாக தான் வந்துடும், அவ்வளோதான். சிம்பிள், இதான் பைத்தான் கத்துக்கிறது. ஓகே, ஸோ ஒரு வாட்டி தானே பாப் ஸ்டேட்மெண்ட் தானே, ஸோ இனிமேல் அது. ஸோ நான் இப்போ இதே மாதிரி ஒரு 3 இப்போ 100 வச்சுக்கோங்க. 3 பண்ணனா I should get 3 elements, correct? 10 8 6. Okay, they are all even numbers too. That's it. Okay, next. Okay, so we are coming into networking. Okay, so okay, what's the first question? Number of computers பார்த்துக்கலாம், எல்லாம் highest? Admin. So we'll just keep in mind that admin has the highest priority of server. Okay, and then admin to, okay, and then admin to 110 140, which is the shortest. HR, I think HR is the shortest distance of network cables, so adiyum we should keep it in the mind. Okay, suggest the most appropriate block to host as a server, also justify.
இப்போ சர்வரை ஹோஸ்ட் பண்ணணும்னா it should have the higher number of computers. சிம்பிள். ஸோ அப்போ அட்மின் தான் நம்மளுக்கு சர்வரா இருக்க போது இந்த கொஸ்டின்ல. நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டுக்கிறாங்க, suggest the device that should be placed in the server building so that they can connect to the internet service provider to avail internet services. Internet services நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம், modem. It should modulate and demodulate analog signals into digital signals and digital signals into analog signals. That's the work of a modulators and a demodulator. Okay, that's a short form of modem. Okay, anyway, modem தான் நம்ம வைக்கணும். Okay, so modem will communicate between the external networks and the internal network. It will also be acting as a translator. So modem is the second answer. Suggest the wired medium and draw the cable block to block layout to economically connect the various blocks. So நம்ம ஏற்கனவே அட்மின் தான் நம்ம வந்து என்ன வயர் மீடியம் தானே கேட்டாங்க. வயர் மீடியம் என்ன யூஸ் பண்ணலாம், ஈத்தர்நெட் யூஸ் பண்ணலாம். எனக்கு இங்க ஆன்சர் கீழே யூடிபி எஸ்டிபி கேபிள்ஸ் இருக்காங்க. அப்படின்னா என்னது, அதான் ஈத்தர்நெட் தான்ப்பா. யூடிபினா என்னது, அன்ஷீல்டட் ட்விஸ்டர் பேர் கேபிள்ஸ், ஷீல்டட் ட்விஸ்டர் பேர் கேபிள்ஸ், அதான் ஈத்தர்நெட்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ ஈத்தர்நெட் எழுதினாலும் கரெக்ட், யூடிபி எஸ்டிபி கூட போட்டுக்கோங்கப்பா, எல்லாம் சேம் தான். ஸோ 3 questions done. What happened? Okay, suggest the placement of switches and draw. Draw கேட்டுக்கிறாங்க அப்பனா. ஓகே, அப்போ ட்ரா பண்ணணும்னா அட்மின் தானே சர்வர், ட்ராயிங் 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 அவ்வளோதான் டன். Okay, suggest the placement of switches and repeaters in the networks with justification. Switches என்ன பண்ணோம், ஒரு ஈத்தர்நெட் கேபிளை it will just switch into multiple ethernet ports. Okay, so ஒரு டேட்டா கம்யூனிகேஷன் சேனலை ஸ்பிளிட் பண்ணுது. So since there are more than 2 computers on every blocks, so அப்பனா கண்டிப்பா every blocks ஒரு switch இருக்கணும். So that's the justification. Repeaters, ரிப்பீட்டர் வந்து எங்கெங்க இருக்கணும், எல்லா ஹையஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. அட்மின் அண்ட் ஹெச்ஆர் பிளாக்ல, அட்மின் அண்ட் ஹெச்ஆர் பிளாக் 110, ஸோ அங்கே கண்டிப்பாக வேணும். அண்ட் தென் அட்மின் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ், ஸோ 2 இடத்துல ரிப்பீட்டர்ஸ் வேணும் பிகாஸ் கிரேட்டர் தேன் 100 meters. அது ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன். தட்ஸ் இட். Suggest a high speed wired communication medium. High speed wired optical. That's it. நான் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்க, மீடியம் இதெல்லாம் தேவையே இல்லை, சும்மா அதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டின் வேணுக்காக. Then 32, write the output of the following code. Okay, so that's the once again. Okay, so first x is equal to 20 தராங்க, change x. So change 10. So m க்கு என்ன வந்துரும், m is equal to 10 வந்துரும், n is equal to 10 ஏன்னா default parameter, and then x global ஆக்கிறாங்க, so அதனால x is equal to 20. So x plus m. Okay, x வந்து they are adding with the m and then assigning it x again. So அப்போ x is equal to x plus m என்னது 20 plus 10. So x என்ன ஆயிடும், x is equal to 30 ஆயிடும். Okay, then n plus or equal to x. So they are adding n with x. So okay, so 10 plus 30. What is 10 plus 30? 10 plus 30 is 40. Then they are making m as n plus x. What is n plus x? 30 plus 40, 70. Yeah, so they are going to print m. So that's 10. Then sorry, not 10, sorry, 70. Okay, so 70. And then they are going to print n, so that's 40, and then x, so that's 30. So that's the first iteration done. Okay, now I have full erase பண்ணேன். Okay, second iteration la change 20, right? Since x is a global value, x oda value இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடும், 13 ஆயிடும். So நம்ம x is equal to 13 இங்க ஸ்ட்ரைட்டா போட்டுட்டு change 20. So m க்கு 20 and n க்கு 10. Okay, now again
x plus or equal to m. So they are adding x with m, so that will become 50, and then n with x. So n வந்து திருப்பி x ஆல் add பண்ணால that will become 10 plus 50, so that's 60. Then m வந்து n plus x ன்னு பண்ண போறாங்க. Okay, so n plus x na 60 plus 50. What is 60 plus 50? 110. So output என்ன வரும்? First m, so 110, then 60, and then 50. Remember, இது ஒன்னுக்கு நடுவுல ஒரு கேப் வேணும். ஏன்னா கமா யூஸ் பண்றாங்கல்ல, so ஒரு கேப். So that's the answer. ரெண்டு லைன் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் வரும். And then second one. Okay. String n at days, okay, for x in name. So first letter n ன்னு எடுக்கிறோம். So 9, sorry. X is equal to 9 வந்துச்சியா? If x in a, e, i, o, u, 9 is a numerical part, so it's not in here. Elif, not x is alnum. Okay, x is alnum. Is it? It's a number, right? Yeah, 9 it's a number, so it doesn't have any alphabet, right? Also, alphabet இல்ல. Alnum number is okay, but alphabet வேணும் அதுக்கு. So இதனால இது false ஆயிடுமா? Since நம்மளுக்கு இங்க not function நால it will become true. False opposite true. So true நால it will go ahead. இல்ல, one second. Sorry, alnumனா என்ன? Sorry, alnumனா either numerical or alphabetical part. Since 9 is a numerical part, this becomes true. Since not use பண்ணனால இது அப்படியே உல்டாவா false ஆயிடும். So that's not going to happen. Elif, x is digit. Is x a digit? Yeah, it's a digit, right? It's a digit. So it's going to get passed. So நான் இதான் output string. So pass ஆனால ஒன்றும் ஆகல. So திருப்பி xக்கு வந்து atன்னு வந்துடும். Atன்னு வந்தா என்ன ஆகும்? At is not in AIO. Is at an alnum? No, I don't. It's not an alnum. So இது false ஆயிடுது. Since not use பண்ணனால it's getting true. True நால என்னது? They are adding 2 stars. Okay. Then next, capital D. Capital D vowelsல இல்ல. And it is an alnum, so இது true ஆயிடுது. But since நம்ம இங்க false யூஸ் பண்றதுனால, sorry, not யூஸ் பண்ணனால it will get ulta and become false. So is D a digit? No. இல்லைன்னா என்ன பண்றாங்க? X dot lower. X dot lower என்னது? Small d. Then A. A is a vowel, so upper, so capital A. Y is not not a vowel. It's not. It's an alnum, but it's getting opposite of true, so that become false. Y is also not a digit, and so we are writing y in its lower form. So yes, same for S. That's it. This is the output என்ன வரும்னா without that quotes, double quotes. This will be the output. Okay. Next, Sumitra wants to write a program to connect. Okay. Okay, so import என்ன பண்ணணும்? MySQL. So கண்டிப்பா இந்த இடத்துல MySQL dot connector, right? Okay. So it becomes MySQL dot connector. Okay. Then my statement 2 என்ன கேட்டிருக்காங்க? கொஸ்டின்ல கீழே இருக்குமே. Statement 2, to initialize the cursor object. Cursor object என்ன பண்ணணும்னா con இங்க MySQL object வந்து con, so con dot cursor. Okay. Then third statement, to read all the rows from the cursor object. So fetch statement யூஸ் பண்ணுமா? So my cursor சின்னதா எது கஷ்டமா இருக்கு.
நான் இங்கே பெருசா இங்கே ஸோ my cursor dot fetch all. ஏன்னா எல்லாத்தையும் எல்லா ரோல்ஸும் இருக்க சொல்றாங்களா, fetch all. That's it. 30 second binary dat. Oh, okay. Okay, so that's more than a question. Okay. Dat.dat needs to be created with the following data in the form of dictionaries. Okay. Write the following Python. Okay. A function insert or insert. Read. Okay. Whose age is 16. Okay. Let's go into that coding part. So once again. Okay. So என்ன கேட்டிருந்தாங்க, ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்னமா, அதுக்கு முன்னாடி இட்ஸ் அ பிக்கிள். நம்ம பிக்கிள் இம்போர்ட் பண்ணோம், ஏன்னா நம்ம பைனரி ஃபைல்ஸ் ஹேண்டில் பண்றோம். ஸோ பிக்கிள் தென் இன்சர்ட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன். ஸோ டெஃப் இன்சர்ட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன். அண்ட் தட் ஐம் கோயிங் டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆஸ்க் தட் ரோல் நம்பர். ஓகே, பிஃபோர் தட் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க தெரியுமா, ஒரு செட் ஆஃப் யூனோ திங்ஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே அதுக்குள்ள இருக்கணும்னு, அது பண்ணணும்ல. ஸோ லெட் மீ புட் இட் ஆஸ் record 1 is equal to என்ன கொடுத்தாங்க, ரோல் நம்பர் வந்து 1001 கமா நேம் வந்து சாரி நேம் வந்து அவங்க என்ன தந்தாங்கன்னா டாம் தந்திருந்தாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஏஜ் வந்து அவங்க வந்து 17 டாம். ஓகே, ஸோ நான் இதை simple and then I'll just edit this. So record number 3 இது, record number 2 இது, then roll number becomes 102 and then 103 and then their name changes to what, Bob, and then this is K. What are the ages here? The ages are 16. Okay, so இது வந்து நம்ம வந்து இந்த data.dat நம்ம இதை append பண்ணணும். So let us just open it. So f is equal to open data.dat. Okay, and then I need to write it. So write mode. Then I'm going to close it. Then so I'm going to pickle dot dump record 1 in what the file f. So copy that 3 times. So this is record number 3, this is record number 2. That's it. Okay, அதை pickle பண்ணிட்டு so dump பண்ணிட்டு let's close that file object. So that's the insert function done. Next I want the read function, right? So def read function. So file open பண்ணிக்கலாம். So நான் with statement யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். Okay, so with open data.dat. Okay, and in read mode, right? So rb another binary file. Okay, as f ன்னு open பண்ணிட்டு okay, திருப்பி என்னோட headphones charge ஆகுது. Let me just change it quickly. Okay, is it I think it's audible, right? Okay, it's audible. Awesome. Then அதே மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு இன்டென்டேஷன் நடக்கணும் கரெக்டா. ஓகே, ஸோ ஓப்பன் பண்ணியாச்சா. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன்னா
Okay, so while true. Okay, so எப்பவுமே நடந்துனே இருக்கணும். என்ன பண்ண போறேன்னா I'm going to load that. So I'm going to get a record is equal to pickle.load and then yes. So first dictionary load ஆயிடும் recordனு variable. Okay, so open இப்போ வந்து if recordல age is equal to 16 கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு இருந்தா I'm going to print that record. Okay, else நான் எதுவும் தேவையில்ல and then that's it. So எப்போ end of line error வந்த உடனே with statement will just close it. with statement வந்து ஐயோ எரர் வந்துச்சுப்பா நான் மூடிடுறேன் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவே தானா மூடிடும். So no need of close f.close statements and all. Okay, that's it. And then so நான் insert function பண்றேன். insert function நடக்கட்டும். Then I'm going to read. Okay, let's run it. Wait. Ran out of input. Wow. 9:15. அதான் இங்க வித் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கேனே. சரி சும்மா போட்டலாம் ட்ரை. and then இந்த இடத்துல except ஆனா break. சரி இப்போ திருப்பி ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். கரெக்டாக இருந்துச்சு. நம்ம அதான் 3 டிக்ஷனரி அப்பன் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் எதில் ஏஜ் 16 அது மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணுது. that's it. So that's that question done. Next question. MySQL. I'm sorry MySQL. You're being ignored. Okay. Sudhir has written a program CSV file. So first statement நான் கொஸ்டின் பார்க்காமலே சொல்லிடலாம் import CSV தான் இருக்கணும்னு. Then second statement என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. Write a Python statement that will write a list containing the data available as a nested list in the CSV file. ஓகே, ஸோ என்ன பண்ண போறோம்னா டேட்டாவை வந்து ரைட். ஓகே, இப்போ ஹெட்டிங்ஸ் எடுத்தாங்க அவங்க. இப்போ வந்து இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் பண்ணோம்ல, சின்ஸ் இட்ஸ் அ நெஸ்டட் லிஸ்ட் நம்ம வந்து csv.writer. ஸோ நம்ம csv.writer.write rows கொடுக்கணும். ஏன்னா there are multiple rows within this same list. So rows and then data. ஸோ பைத்தான் என்ன பண்ணுன்னா இந்த லிஸ்ட்டை படிச்சுட்டு அதில் ஒரு எலமெண்ட்ல இருக்கு, அதாவது ஒரு லிஸ்ட்டை தனித்தனியாக ரெக்கார்டாக எழுதிடும். ஓகே, இந்த தனித்தனியாக எழுதிடும். Then statement number 3, what are they asking? Write a Python statement to read the header row into the header object. ஸோ ஹெடர் ரோ ரீட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஒரே ஒரு லைனை மட்டும் தானே ரீட் பண்ணணும். ஓகே, ஒரே ஒரு லைனை ரீட் பண்ணுறதுக்கான கோட் என்னது? to read the header row into the okay so header row na என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே. ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணலாம்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணனா இதை ஃபைல் பாயிண்டரை வந்து அடுத்த இதுக்கு போட்டுரும், அடுத்த ரெக்கார்டுக்கு. அண்ட் இட் ஆல்சோ ரீட்ஸ் திஸ் ரோ. ஸோ என்ன பண்ணோம்னா நெக்ஸ்ட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனோட ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹெடர் லைக் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கும் தெரியுமா, ஃபர்ஸ்ட்
ஓகே, அதெல்லாம் இது மட்டும் வந்து இந்த ஹெட் ஒரு வேரியபிள்குள்ள போட்டுரும். தென் த ஃபைல் பாயிண்டர் இந்த இடத்துல இருக்க ஃபைல் பாயிண்டர் it will move to the next row. Okay, it will move to the next row to read these rows. Okay, so next dot csv reader. csv reader da it's the reader object for that file. Then for x in csv reader all that easy. So it will read the rest of the fields. Okay, that's it. Completed. Day 2. ஓகே, நான் சாப்பிட்டக்கு அப்புறமா வேணா மிட் நைட் வரைக்கும் ஹெச்டிஎம்எல் வேணா நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன். ஓகே, எப்படி இந்த இன்ஃபன்ட் ஸ்கூல் ஒர்க்ஸோட இன்னும் என்ன சொல்ல இன்ஃபன்ட் ஸ்கூல் ஒர்க்ஸோட இன்னும் ப்ராக்ரஸ், ஹவு இட்ஸ் ஆல் ஒர்க்கிங் பிஹைண்ட் திஸ் சீன்ஸ் சும்மா ஒரு குவிக் ரிவ்யூனா தரலாம். திஸ் இஸ் த லேட்டஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் ஐ பின் ஒர்க்கிங் ஆன், ஒரு மெனு சிஸ்டம் மாதிரி அதோடது. இது வந்து ஹெச்டிஎம்எல் கோட் அண்ட் தென் பிஹெச்பி கோட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது இங்கே மேலே பிஹெச்பி இது பாரு, இது வந்து இந்த இது தெரியுது பார்த்தீங்களா, சர்வர் நேம் லோக்கல் ஹோஸ்ட். இது இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஐயோ இதெல்லாம் நம்ம கூட காமிக்கூடாது. ஓ சரி விடு, எவன் அப்படி ட்ரை பண்ண போறான் பார்த்துக்கலாம். சரி ஓகே, பட் ஹைலி கான்ஃபிடென்ஷியல் மேட்டர்ஸ். அது என்னோட சர்வரோட MySQL டேட்டாபேஸ் பாஸ்வேர்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் இன் தட் ஏரியா. நம்ம கூட காமிச்சக்கூடாது, பட் எனிவே. ஸோ அதில் தான் உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் தென் தட்ஸ் பிஹெச்பி. இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ரோஸ் ஃபெச் பண்ணுறது இது பிஹெச்பி கோடில். இந்த மாதிரி நான் எஸ்கியூஎல் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக இருப்பார். Okay, so then this is CSS code. It will handle all the styles. இப்போ சம்திங் லைக் லோடர் ஹோல்டர்னு என்னமோ இது போல. ஓகே, அதில் வந்து வித் வந்து 100%, ஹைட் வந்து 1000 பிக்சல்ஸ், பொசிஷன் அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய இது இருக்குது. ஸோ இது பண்ண பேக்ரவுண்ட் கலர் என்ன இருக்கணும் அது. தென் திஸ் இஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட். இட்ஸ் லோடிங் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வந்து ஐ எம் யூஸிங் இட். இதையும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது, பட் என்ன ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் வேர் your details are getting grabbed. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, this JavaScript contacts with another PHP file. MySQL.php நான் ஓன் பண்ண மாட்டேன். எல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா MySQL.php லைக் கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு it will இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது இந்த query வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு then it will return it. அந்த ரிட்டர்ன் வந்து நம்ம இங்க ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு okay, so these are some other JavaScripts. Okay, that's it. வேணா இப்போ ஓகே, இப்போ என் மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜ் இஸ் நாட் ரெஸ்பாண்டிங். ஓகே, எனிவே. ஓ வேலை செய்யுதா? வேலை செய்யுது. நிறைய டேப் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஷார்ட் ப்ரீவியூனா இப்படிதான் வெப்சைட் வேலை செய்யணும். உங்கள் ஆப்பில் வந்து ஃபோனில் பார்க்குறதுக்கு, பட் வெப்சைட்லேயும் யூ கேன் ஆக்சஸ் திஸ். எனக்கு லேக் ஆகுது, நிறைய ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னா. இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் பிங் வேற, மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜ் சாரி, நிறைய டேட்டா யூஸ் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் இட். எப்பா இந்த அனிமேஷன் நான் ஒரு நைட் ஃபுல்லாக தங்க தெரியுமா தூங்காம. ஓகே, ஸோ லாகின் பண்ணிடலாம். நான் டக்குன்னு லாகின் பண்ணிடுறேன். இன்ஃபேண்ட் டாட் ஏதாச்சும் குவரிஸ் இருந்தால் இந்த மெயில் தான் நீங்கள் அனுப்புவீங்க. infant.schoolworks@gmail.com. InfantSchoolWorks பாஸ்வேர்டு உங்களுக்கு தெரியாது, நான் காமிக்கவும் மாட்டேன். எனிவே லாகின். ஆசம் பாஸ்வேர்ட் தப்பாக போட்டேன். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க ஓபன் பண்ணீங்க, நான் உங்களை அப்ரூவ் பண்ணிட்டேன்னா யூ கேன் சி திஸ் டிஃப்ரெண்டா ஓபன். இது நான் ஒன்றும் எடுக்க மாட்டேன், பட் ஓபன் மெனுன்னு காமிக்கும். ஓபன் மெனு கொடுத்தேன்னா இட் வில் ஓபன் த மெனு.
This is the menu place. Question Mania Home. Question Mania தான் நான் இப்போ பண்ணுற கேம். ஸோ இப்போ கிளிக் பண்ணால் யூ won't get anything. இந்த மாதிரி தான் ஏதோ நடக்கும். ஸோ ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டே 3ல பார்க்கலாம், இல்லைனா இன்னைக்கு நைட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, பாய்.